Hello and welcome to Indus News live from Islamabad. I'm Hira Mustafa and these are the headlines. Pakistan and Kashmiris across the globe are observing Kashmir Solidarity Day in the support of people of occupied Kashmir. In his message, President Arif Alvi said the day is not far when Kashmiris will be freed from the clutches of Indian occupation. Prime Minister Imran Khan said Pakistan will support the struggle of Kashmiris until they attain their right to self-determination. Meanwhile, Army Chief General Qamar Javed Bajwa called for resolving the issue per the aspirations of Kashmiris and UN resolutions. President Joe Biden says the U.S. will no longer support a Saudi-led military offensive in Yemen. In his first visit to State Department as President, Biden said the war, which has created a humanitarian catastrophe, has to end. The U.S. death toll from COVID-19 has surpassed 455,000 with 40,000 deaths recorded in just the last 2 weeks. Pakistan has recorded more than 1,300 cases and 53 fatalities in the last 24 hours. The nationwide death toll has risen to 11,886. Globally, the virus has claimed more than 2.2 million lives and infected 104 million. A Belgian court has sentenced an Iranian diplomat for 20 years in jail for planning to bomb a meeting of an exiled opposition group near Paris in 2018. Iran condemns the decision, saying the verdict against Asadullah Assadi is illegal and clearly violates international law. Pakistan have scored 200 runs for the loss of 6 wickets in the first innings of Day 2 of their Test match against South Africa at Rawalpindi Cricket Stadium. The hosts lead a 2-match series 1-0. We're taking you live to HK Legislation Assembly, where President Arif Alvi is currently speaking. खत्म हुए क्या? नहीं खत्म हुए, खत्म नहीं हो सकते। ये अपने आंखों में धूल झोंकने की बात है कि डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आए, मगर ये कि हमारे लिए खतरा जरूर है, उसका मुकाबला जरूर करना है। और जो फिगर्स आपने बताए बड़े अलार्मिंग हैं। कल मैंने जिक्र किया था कि तकरीबन 15 लाख या 18 लाख के करीब ये नए डोमिसाइल इशू हैं। आपने आज एक फिगर दिया है कि आपकी इत्तलात के मुताबिक ये 33 लाख तक बात पहुँच गई है। तो बड़ी ख़तरनाक बात है, दुनिया को हमने अभी जगाना है। आपने बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी छोटी है, मगर हिंदुस्तान ने जो हरकतें की हैं अपने फार्मर्स के साथ, जो किया है, जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, वो दुनिया का अटेंशन खुद इनवाइट कर रहा है। वो इस बात पर अब यूनाइटेड नेशन से अमेरिकी सदर हो या यूरोपियन यूनियन हो और यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो 2018 की अपनी रिपोर्ट दी है, उससे बिल्कुल आया ये बात है कि मजालिम की कैफियत हिंदुस्तान में क्या है। अच्छा, एक तो आपने भी यहाँ जिक्र किया, एक तो ह्यूमन राइट्स इशू है, इसको उजागर हम करते हैं, मगर आपका जो इल्हाक का और आज़ादी की ख्वाहिश है, इसका ह्यूमन राइट्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बिल्कुल एक अलग आपके दिलों के जज्बात हैं, आपकी नस्लों के जज्बात हैं, आपके माँ बाप के President Arif Alvi says India is a belligerent and irresponsible state which could endanger regional peace, and we condemn the Indian atrocities taking place in Indian-occupied Jammu and Kashmir. उनको देखिए कि कितने मजालिम से गुजरते हैं। उन नौजवानों के एतबार से एक लंबी फहरिस्त है कि पिछले सालों के अंदर लाखों नौजवान शहीद हुए। लिहाजा पूरी नस्ल, पूरी रोज़गार के एतबार से, पूरी मईशत के एतबार से वहाँ क्या हाल होगा। मोदी साहब ने जो हिंदुत्व के एतबार से कहा था, उन्होंने जब 370 को, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि 370 हमारा इशू नहीं है,
ہم تو 370 کے بھی خلاف تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے وعدوں کے اعتبار سے, ہندوستان کے وعدوں کے اعتبار سے اس کا خود ارادیت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ہم 370 پاکستان نے کبھی اون نہیں کیا, مگر وہ بھی وڈرا کر لیا گیا. اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ کچھ لوگوں کو کشمیر کے مسلمان قیادت کو ہندوستان نے بڑا عرصہ بیوقوف بنایا, غلط راستے پہ لگایا, اور ہندوستان کی قیادت جو ان کے وارثین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہوئے, ہم غلط راستے پہ لے جائے گئے. Dr. President Arif Alvi says we condemn the revocation of Article 370 in occupied Jammu and Kashmir. India needs to restore the special status of Indian occupied Jammu and Kashmir. ویڈیو کھینچ لیں یا سوشل میڈیا میں کہیں میسج بھیج دیں تو آپ کے خلاف FIR ہوتا ہے, جہاں لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور پھر پتہ نہ چلے, اور بڑے پیمانے پر, اکا دکا نہیں, بہت بڑے پیمانے پر میرے کشمیری بھائی اس بات کی قربانی دیتے ہیں. تو لہٰذا اس معاشرے کی غم کو, صحیح بات آپ نے کہی کہ جتنا ذکر ہوگا تو آنکھوں میں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں. مگر پاکستان کھڑا ہے, کھڑا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ معاملہ بس چلاتے رہیں, اس کا پروپیگنڈا کرتے رہیں. ہمارا خیال یہ ہے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آزادی کی طرف جانا چاہیے. دنیا آنکھیں نہیں مل سکتی اس کی طرف سے. تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ Dr. President Arif Alvi says Pakistani nation stands united to the just struggle of Kashmiri people for their inalienable right to self-determination under United Nations resolution. عکاسی کی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کشمیر کا سلوشن, اس کا ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش اپنی مسلم امہ کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو اس بات کا مسلسل اعادہ کیا جائے ان کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے. ہندوستان ایک غیر ذمہ دار طاقت ہے, اور غیر ذمہ دار طاقت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بڑی اہم بات کہ نیوکلیئر ریاست کے اندر ارریسپانسبل طاقت ہے. 1974 میں اس نے اپنا بم ایکسپلوڈ کیا اور دنیا کو کہتے رہے کہ پیسفل ڈیوائس ہے, اور دنیا کو بیوقوف بنا دیا, اور دنیا بیوقوف بن بھی گئی کہ جی پیسفل ڈیوائس تھا. Dr. President Arif Alvi says India is a very irresponsible nuclear state. ہندوستان نے ایک نئی اصطلاح ڈالی کہ پیسفل ڈیوائس ہے. پھر 1999 میں پہلے اس نے اپنے ایٹمک بم بلاسٹ کیے. پھر پاکستان نے اپنا ہاتھ کارڈز کھولے, اس لیے کھولے کہ غلط فہمی میں کوئی نہیں رہے دنیا میں کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے. اس کے بعد اس نے 1971 کے بعد پہلی مرتبہ اکراس پاکستان پلوامہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فیک انکاؤنٹر تھا, پلوامہ کا بہانہ لے کر, اور آج ڈس انفو لیب پر میں اور بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ڈس انفو لیب کے اعتبار سے اور مختلف اور وضاحتوں کے اعتبار سے یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو پاکستان پر حملہ کیا, جس کا ہماری افواج پر کو خراج تحسین ہے کہ منہ توڑ جواب دیا, جہاز بھی گرایا, پائلٹ بھی ہاتھ میں آیا. Dr. President Arif Alvi says he said the recent report by EU Disinfo Lab validates Pakistan's stance on India's malicious designs. اتنا بڑا رسک کہ جنگ اس نے مول لی. یہ تو پاکستان کی دنیا کے سامنے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ریزولوشن تو ہو نا. تو آپ کو یاد ہے کہ جتنی تحریکیں دنیا کے اندر تھیں وہ 9/11 کے بعد ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں کی تحریکوں پر لگایا گیا. ہندوستان نے پورا فائدہ اٹھایا اس بات کا. تو لہٰذا پاکستان اس کو کم سے کم منطقی انجام تک لے جانا چاہتا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے, امن کے دائرے میں, قانون کے دائرے میں اس کو حل کرنا چاہتا ہے. Dr. President Arif Alvi says that Pakistan wants peace in the region. پاکستان چاہتا, تو لہٰذا پاکستان نے وہ پائلٹ بھی واپس کیا. تو پاکستان کی کوشش امن کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہندوستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انوائرمنٹ بہتر کرنی ہے تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی کہا, پاکستان کی ساری حکومتیں امن کی خواہ رہی ہیں. پاکستان نے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ تم ایک قدم اٹھاؤ گے امن کی طرف تو ہم 2 اٹھائیں گے, مگر بات تو کرو. یہ تھوڑی کہ شملہ معاہدے. President Arif Alvi says that we are ready to negotiate with the India on the issue of Indian occupied Jammu and Kashmir. کبھی اس شملہ معاہدے کے بعد سے آج تک کبھی ڈسکشن نہیں ہوا. دنیا کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں Kashmir is a matter between India and Pakistan. With clarity, it's a matter of the Kashmiri people.
ان کے حق خود ان کی خواہشات، یہ ٹیریٹری کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ پانی کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ لوگوں کی بات ہے، یہ ان غریبوں کی بات ہے، یہ ان جن کو غریب کر دیا ان کی بات ہے، جو مالا مال تھے ان کو غریب کر دیا، یہ ان کی بات ہے، یہ ان بچوں کی بات ہے جن کے خواب ہیں۔ Dr. President Arif Alvi says that Kashmir is an issue between Pakistan and India. کی بات ہے جو پسے ہوئے، تو it's not a matter of territory, it's a matter of principle کہ آزادی چاہتے ہیں غاصبانہ انداز سے۔ اگر ہندوستان کے کرتوت اچھے ہوتے تو میں اور آپ صرف تقریریں ہی کر رہے ہوتے، وہاں پر لوگ خود ہی کہتے کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے یا ہم انڈیپینڈنس چاہتے ہیں۔ وہاں تو انہوں نے دیکھ لیا، جو قوم جو حکومت 73 سال میں غاصبانہ اپنے کرتوت کو روک نہیں سکی ہے، وہ آگے کا کیا وعدہ کرے گی؟ تو اس نے ایک ہی بات سوچی، اس نے کہا جی لوگوں ہی کو بدل دو۔ اور اب جس انداز سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تو کل کو وہ الیکشنز کرا کر دکھائیں گے یہی بات جو آپ نے خطرات کا اظہار کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کو اپنے یہ جو ڈیموگرافک چینجز جو اس نے دوسرے جگہوں سے سیکھی ہے، ان ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے ان کو بدلنا بے انتہا ضروری ہے۔ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن ہوتا ہے، وہاں کے سارے افسران کو تبدیل کیا گیا ہے، جو میری اطلاعات ہیں سارے افسران کو باہر کیا گیا، انہوں نے اپنی سول سروس کو اپنی انڈین سول سروس سے ملا کر اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ کشمیری President Arif Alvi says that India has to undo everything in order to achieve a peaceful solution to Kashmir, including the demographic laws. بی جے پی کے کٹر افسران کو کشمیر بھیجا جائے، نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات جو باہر میں اپنے آکیوپائیڈ ٹیریٹری میں انلیگلی آکیوپائیڈ ٹیریٹری میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان اس بات کو کچھ نہیں کر سکتا۔ کوششیں ہندوستان کی ظلم اور غارت گری کے اعتبار سے رہیں گی، منہ بند کرنے کے حوالے سے رہیں گی، مگر اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5 اکائیوں کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر ہندوستان کی پاپولیشن بھی ہے۔ میں ان کو بھی آواز دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایسا آگ کے ساتھ نہیں کھیلیں۔ یہ ان کو خیال ہے کہ پاکستان کمزور ہو جائے گا اور اس سلسلے میں کشمیر بھی کمزوری کی طرف جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور دیکھ لیا انہوں نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، ان کی ناک رگڑی گئی پچھلے دنوں جو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ پاکستان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا جذبہ، شہادت کا جذبہ جو اللہ جس کا وعدہ President کرتا Arif Alvi says that India is irresponsible nuclear state. Pakistan wants peace in the region. اکثریت بھی ہو، ویپنز کی اکثریت، ویپنز بھاری بھی ہوں، اس کے باوجود ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ Kashmir issue must be resolved as per UN resolutions. بات ہے آگے کا جو آپ نے بات کی کہ جی کلیئر راستہ ہونی چاہیے آگے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ کلیئر راستہ دیکھیے، یہ جد و جہد اس بات کی کہ ہندوستان کشمیر کو، آکیوپائیڈ کشمیر کو کھولے میڈیا کے لیے، یہ پہلا قدم ہے، ضروری ہے، چھپایا نہیں جا سکتا، مگر جس میں جتنی آواز ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ دوسرا قدم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 370 اور 35A ہے اس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے تھے، مگر ڈیموگرافک چینجز کو ہم اقوام متحدہ کے اصولوں کے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے کہ ڈیموگرافک چینجز کی جائیں کہیں بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، ناٹ لمیٹڈ ٹو کشمیر۔ یہ اصول اقوام متحدہ کے چارٹر میں۔ Dr. President Arif Alvi says that Indian occupied Jammu Kashmir is a disputed territory. تم ڈیموگرافک چینجز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ And India cannot go for demographic changes as per the UN resolution. اس کے حوالے سے سخت اقدامات کیے جائیں۔ UN موجب ہے، اس کو ہندوستان اجازت دے، پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ اپنے یہاں گھسنے نہیں دیتے، ہندوستان اجازت دے، اور ہندوستان تک گھناؤنے حرکات کو ہم انٹرنیشنل فورمز میں اس کو اجاگر کرتے رہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ایک بڑا فورم ہے، یونائٹڈ نیشنز ایک دوسرا بڑا فورم ہے جس کے اندر ہم یہ بات کریں۔ مگر آخری بات اور آخری پیغام اور بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اخلاقی، ڈپلومیٹک، مورل گراؤنڈز پر ہم جد و جہد کرتے رہیں گے۔ امن کو چانس پاکستان نے ہمیشہ دیا ہے، امن کی پرائرٹی ہے، ہم دیں گے، مگر حالات اتنے خراب نہیں کرو۔ Dr. President Arif Alvi says that Pakistan is looking forward to negotiate with India on the peaceful ground. کہ وہ خود ہی جنگ چاہتا ہے، اور نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان جنگ جو ہے بڑی irresponsible،
इंसानियत के एतबार से बहुत गैर अखलाकी कैफियत है। तो ये जो हुकूमत है बड़ी ख़तरनाक है, ये जेनोसाइड And Pakistan will keep on raising the issue of Kashmir on international platform. यूनाइटेड नेशंस में भी की कि जेनोसाइड का एहतमाम कर सकती है। तो पहले के इंडिकेटर्स देख लें, जो हिटलर के ज़माने के जर्मनी के अंदर इंडिकेटर्स है वो यही थे। पहले नक्कू करो, लोगों को बदनाम करो, आइसोलेट करो, उनको एक कैंप्स के अंदर दाखिल करने की कोशिश करो। बाकायदा कैंप्स भी इंडिया में बनाए गए हैं। कैंप्स के अंदर दाखिल करो, उनको माशी एतबार से, मईशत के एतबार से उनको तबाह करो, उसके बाद किसी बहाने से उनको डेसिमेट करो। तो ये हालात हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर ये हालात नज़र आ रहे हैं कि ये जा किस तरफ रहा है। किसी न किसी बहाने से ये कैफियत शुरू कर सकते हैं, जो आइसोलेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिकली तादाद को कम करना चाहते हैं, वो हर हरकत और हमला कर सकते हैं, तो हर हरकत कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पैगाम उन कश्मीरी भाइयों के लिए जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, उनके साथ हम सब, आप और हम सब मिलकर, कोई हमारे दरमियान इस बात का इख्तिलाफ ही नहीं है कि हम उनके साथ हैं, उनकी जद्दोजहद में उनके साथ हैं। Dr. President Arif always says that Pakistani nation stands united with the oppressed Kashmiri brethren. सामने उजागर करना चाहते हैं कि आपके ऊपर क्या मजालिम है। और मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि जिस एतबार से हिंदुस्तान खुद अपने आप को आग लगा रहा है, मैं समझता हूँ इस चीज़ का रेजोल्यूशन, और अमेरिका के अंदर जो चेंज आई है वहाँ भी मैं समझता हूँ कि वहाँ से भी ये बात चलनी चाहिए कि इसका रेजोल्यूशन एक ही है, according to the principles of the United Nations Charter and the resolutions। इसके अलावा कोई हल नहीं। हिंदुस्तान को हम मौका देना चाहते हैं, ये दावत है कि हालात बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली है। अगर आप कोई मस्बत कदम करेंगे तो इस तरफ हालात जा सकते हैं। कश्मीर के रेजोल्यूशन के बगैर हमारे और आपके ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते। हम ये रिपीट करते चले जा रहे हैं। Dr. President Arif always says that the issue of Kashmir can only be resolved as per the UN resolutions. उसूलों की खातिर, मोरालिटी की खातिर, अपने भाइयों की खातिर जो हमने स्टैंड पिछले 73 साल में लिया है, वो स्टैंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, वो स्टैंड हमारा जारी रहेगा। तो ख्वातीन व हज़रात, मेंबर पार्लियामान, आपका मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने दावत दी। आपने जो बातें की उनको मैंने लिख भी लिया है और इंशाअल्लाह इसकी तरफ मैं पेशरफ्त करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम। Well, that was President Arif Alwi, and he was addressing the AJK National Assembly. And now it's time to take a short break. Welcome back, and now the news in detail. Pakistan and Kashmiris across the globe are observing Kashmir Solidarity Day in support of the people of occupied Kashmir. In his message, President Arif Alwi said the day is not far when Kashmiris will be freed from the clutches of Indian occupation. President Arif Alwi attended a session of Azad Kashmir Legislative Assembly to mark Pakistan's unshakable resolve to stand by its Kashmiri brethren. Meanwhile, in a tweet, Prime Minister Imran Khan vowed to support Kashmiris until they attain their right to self-determination. Speaking at a rally in Islamabad, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi said the rogue Indian state cannot suppress the unshakable resilience of Kashmiris. And in a tweet, Army Chief General Qamar Javed Bajwa called for resolving the issue as per the aspirations of Kashmiris and UN resolutions. Kashmiris and Pakistanis around the world are observing Kashmir Solidarity Day. The day highlights the plight of Kashmiris and reminds the world community of its obligations towards the resolution of the long-standing dispute. More in this report by our correspondent Isa Naqvi from Islamabad. As Kashmiris continue to reel under India's inhuman curfew and communications blackout, the people of Pakistan are renewing their pledge to support their legitimate struggle for freedom. Indian oppression of the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is now over 7 decades old. But the issue has acquired a new dimension since India's illegal, inhuman and unilateral actions of 5th August 2019. A new reign of terror, a new reign of state-sponsored terrorism has been unleashed in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir.
Pakistan's Foreign Office has reminded the international community of its obligations to help Kashmiris get their rights. The international community must speak up for the rights of the Kashmiri people. The international community must censure India for its egregious human rights violations in IIO-JK. And more importantly, the international community must play its role in seeking a resolution of the Jammu and Kashmir dispute, and the resolution in accordance with the UN Security Council resolutions. Hundreds of Kashmiris have been killed since India revoked the valley's special status in August 2019. While thousands have been languishing in Indian jails, they are awaiting for the world to listen to their voice. Isa Naqvi, Indus News, Islamabad. It has been 18 months since India revoked occupied Jammu and Kashmir's special status. New Delhi's decision brought further pain to Kashmiris already facing brutal suppression and striving for freedom. This report has more. Pakistan has been observing the Kashmir Solidarity Day since 2004, but the day has taken a newfound importance ever since India revoked the special status of the occupied valley in August 2019. Since then, the entire population of the territory has been languishing under a crippling lockdown and severe communications blockade. Occupied forces have martyred over 300 Kashmiris in fake encounters in the last 18 months alone, while the key Kashmiri leaders have either been imprisoned or put under house arrest. Indian Prime Minister Narendra Modi's government has converted the occupied valley into the world's largest prison for the past 18 months. Around 900,000 Indian troops have been deployed in occupied Kashmir to terrorize the 8 million people living there. In its report last year, the UN highlighted serious human rights abuses by Indian occupying forces in the valley. These range from mass killings, enforced disappearances, torture, and sexual abuse to brazen suppression of freedom of speech. New Delhi has systematically targeted media in the occupied valley. Despite India's atrocities in the territory, Pakistan says it will never let anyone take away Kashmir from the Kashmiris and has urged the international community not to walk away from its responsibility to help resolve the decades-long dispute. President Joe Biden says the U.S. will no longer support a Saudi-led military offensive in Yemen. In his first visit to State Department as president, Biden said the war, which has created a humanitarian catastrophe, has to end. He said diplomacy is back at the center of Washington's foreign policy. More in this report. Ever since stepping into the Oval Office, President Biden has wasted no time in reversing U.S. policies during the past 5 years. After making major changes in the domestic domain in the first week of his presidency, Biden laid out his foreign policy vision during a speech at the State Department. While he fulfilled one of the key campaign promises by ending support for the Saudi-led war in Yemen, Biden pledged to defend the kingdom against all threats. This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales. At the same time, Saudi Arabia faces missile attacks, UAV strikes, and other threats from Iranian-supplied forces in multiple countries. We're going to continue to support and help Saudi Arabia defend its sovereignty and its territorial integrity and its people. Contrary to his predecessor, Biden took a more stringent approach to Washington's ties with Moscow. He said the days of the U.S. rolling over in the face of Russia's aggressive actions, election interference, cyber attacks, and poisoning its citizens are over. Biden also approved an executive order to restore refugee admissions and to raise them back up to 125,000 persons annually. Saudi Arabia has welcomed U.S. President Joe Biden's commitment to a diplomatic solution to Yemen's war. In a statement, the Saudi Foreign Ministry said Riyadh lauds Washington's pledge to help the kingdom defend its territory. Riyadh affirmed the kingdom's steadfast position in supporting a comprehensive political solution to the Yemen crisis. Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan said Riyadh looks forward to work with U.S. Ambassador to the kingdom Tim Lender King.
He said the Foreign Ministry will work with Lebanon King to achieve resolution in Yemen for a peaceful and prosperous region. The U.S. death toll from COVID-19 has surpassed 455,000, with 40,000 deaths recorded in just the last 2 weeks. Globally, the virus has claimed more than 2.2 million lives and infected 104 million. More in this report. While the COVID-19 pandemic has spurred global efforts to find a cure, it has also exposed the vulnerabilities of governance systems. Brazil's Prosecutor General has opened an investigation into the country's president and the health minister for negligence in response to the outbreak in Manaus City. Frustration is also mounting in Mexico as the government's vaccine registration website crashed for a third day in a row. And in Mexico City, restaurant owners are protesting lockdown restrictions that they say will put them out of business. Meanwhile, the pharmaceutical giant Johnson & Johnson has asked U.S. health regulators to authorize its single-dose COVID-19 vaccine after the Centers for Disease Control and Prevention reported at least 618 variants from across 33 U.S. states. The U.S. Senate, meanwhile, has voted to exclude upper-income Americans from a new round of direct payments to help stimulate the economy. We were running about 200,000 on initial jobless claims for many years before that. So this is still a very elevated level of weekly claims, and it shows the extreme damage that's been done to the unemployment picture here in the U.S. from the COVID event. In Europe, Catalonia's regional authorities are set to hold elections amid the third wave of the disease. Sweden says it will start developing digital vaccine certificates to be used for travel, following a similar move by Denmark. Meanwhile, Germany has strongly criticized the European Commission's COVID-19 vaccine strategy. And in England, Aston Villa's football grounds have been turned into a vaccination centre to inoculate at least 1,500 people a day. It would have certainly seemed an incredible observation, but now that we're a year in, it seems very much the right thing to do. I'm incredibly proud that today Aston Villa is able to facilitate a vaccination centre opening at the heart of our community, and that's the right thing for football to be doing, where we can't engage with our fans live in matches, to use our facilities and our people to try and make a difference in the local community. Iran has received 10,000 doses of Russia's Sputnik V as Tehran's first foreign-made vaccine. Meanwhile, in search for clues to the origins of the new coronavirus, the World Health Organization-led team says China's bat caves need to be explored to trace the genetic elements of the virus. In Pakistan, 53 people have died from COVID-19 over the past 24 hours. The country's death toll has risen to 11,886. The health ministry has reported 1,302 new infections overnight. The ministry says out of nearly 552,000 cases detected so far, over 507,000 have recovered. It added the number of active COVID-19 cases has crossed 32,000. The ministry said nearly 2,000 patients across the country are in a critical condition. In Myanmar, another leader of National League for Democracy Party, Win Tyn, has been arrested as the military tightens its grip after the coup. This comes as the UN Security Council called for the detainees to be freed. Hyten is a stalwart of Aung San Suu Kyi and a longtime political prisoner during decades campaigning to end army rule. He said he was being taken by police officers in a car from Yangon to the capital, Naypyidaw. But Hyten did not say what charges he could face. Some 147 people have been detained since the coup, including activists, lawmakers, and officials from Suu Kyi's government. Meanwhile, Indonesia and Malaysia are seeking ASEAN meeting on Myanmar. In Belgium, a court has convicted an Iranian diplomat over a thwarted 2018 bombing of an exiled opposition group outside Paris. Belgian prosecution lawyers say the Guyana-based diplomat Asadullah Assadi was guilty of attempted terrorism. Assadi has been handed a 20-year sentence, while 3 accomplices were given jail terms and were stripped of their Belgian citizenship. The ruling marked the first trial of an Iranian official for suspected terrorism in the EU since Iran's revolution in 1979. Responding, Iran slammed the Belgian court decision and termed the judicial process and the recent sentencing as illegal. Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh said the sentencing violates international law.
In Lebanon, a prominent Hezbollah critic, Lokman Slim, has been found dead in a car in the southern part of the country. Authorities say Slim's body had 4 bullets in the head and 1 in the back. Slim spoke against what he saw as Hezbollah's intimidation tactics and accused them of intolerance of other political views. Lebanon's caretaker interior minister said Slim died in a terrifying crime and pledged to pursue the case. Authorities investigating the case said the motive was not immediately clear. The US and France have urged Lebanon's leader to form a credible government 6 months after a blast devastated Beirut's port. The two powers have demanded results from the probe into the causes of the blast, which killed over 200 people. French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian and U.S. counterpart Antony Blinken signed a joint statement on Lebanon. The two leaders said the tragic event underscores the need to form an effective government. They said the Lebanese politicians must work towards carrying out reforms as per wishes of the Lebanese people. Earlier, France's ambassador to Lebanon expressed frustration at the delay in shedding light on the disaster. Lebanon's cabinet stepped down after the August 4 explosion, but efforts to form a new one have since hit a wall. Britain has called for a compromise to heal the decades-old division of Cyprus ahead of upcoming UN-led talks. In a press conference with a Cypriot counterpart, Foreign Secretary Dominic Raab said failure to reach a settlement will benefit no one. He urged all sides to come to the talks with a willingness to demonstrate flexibility. Raab will attend a 3-day UN summit in early March along with the foreign ministers of Greece and Turkey. The island of Cyprus has been split into 2 administrations, one in the north and one in the south since 1974. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he will postpone a trip to the UAE and Bahrain planned for next week. In a statement, the Prime Minister's office said the delay comes due to Israel's COVID-19 lockdown. Last month, Israel banned international flights and closed its land borders as part of its virus measures. Netanyahu has scheduled trips to the UAE before, but they were delayed by political turmoil and the pandemic. In Bangladesh, a court has jailed 50 opposition activists for up to 10 years for an attack on the incumbent prime minister's motorcade in 2002. The prosecutor said 3 convicts, including a former parliamentarian, were given 10 years jail, while the rest got other jail terms. 12 of the convicts are currently on the run. In 2002, a motorcade accompanying the then opposition leader Sheikh Hasina had been attacked with rocks and batons. The attack was one of many assassination attempts on the Prime Minister. The United Nations has called for investigation into an allegation of corruption against senior officials in Bangladesh. This comes after a documentary linked Bangladesh's army chief to corrupt deals, including the purchase of Israeli-made spying equipment. Bangladesh Defense Ministry claims the equipment was purchased from Hungary to be used in UN peacekeeping operations. In a press briefing, a UN spokesperson said the issue is a serious matter that should be investigated by relevant authorities. Stefan Dujarric denied Dhaka's claim, saying the equipment has not been deployed with Bangladeshi contingents in UN operations. The spokesperson said the organization's forces do not operate the surveillance equipment described in the report. The new U.S. administration has reaffirmed recognition of Juan Guaido as Venezuela's legitimate president. It also says Washington does not plan to engage with President Nicolas Maduro. In a press briefing, a State Department spokesperson said the U.S. will be targeting Venezuelan officials involved in human rights abuses. Ned Price said the new administration will collaborate with allies to bring about progress towards democracy in Venezuela. He said the main goal of the U.S. is to support a democratic transition in Venezuela through free and fair elections. Dozens of countries recognize Guaido as the leader of the country, but last week EU states said they no longer consider him the interim president. Dinners in Malaysia can now devour meals from inside their carts. A restaurant on the outskirts of Kuala Lumpur has opened a drive-in service for people longing to dine out amid COVID-19. Details of this indigenous restaurant in this report. The new coronavirus pandemic has forced everyone to come up with creative ways to make ends meet while also maintaining safety. Keeping that in mind,
The Paddy House restaurant in Cyberjaya City is offering food without having to leave one's car. The restaurant has ceased dine-in services since the first movement control measures kicked in last March. Today I am having lunch by myself. It's difficult to think where you want to drop by to buy food. But now I know that there's a drive-thru, so I just want to try it out and have a feel. It's okay and convenient. Each set of the meal comes with a customized tray to fit in the narrow space between driver's seat and the steering wheel. This enables the customers to enjoy the food without any hassle. The owner of the restaurant says he was inspired by the airline meals. Of course, we to make it more interesting. The idea I said was share a bucket from I said hidangan kabao the bang. Actually, like people that are going out to work so hard, they wish to have a proper dinner, proper meal. So we come up with when you order the main course, they are set. So we are given together the drinks and the dessert. Maybe for the lunchtime, the weather is hot. You know, Malaysia weather is very hot. So we are given the ice cream also. Malaysia is currently in its second nationwide lockdown since the first coronavirus case was uncovered in January last year. But this time, small businesses are allowed to continue operating, much to the relief of both diners and restaurant owners. Now moving on to the business stories, shares in the Asia Pacific have risen following overnight gains stateside that saw the S&P 500 hitting a record closing high. Japan's Nikkei 225 is leading the gains, rising over 1.5%. South Korea's Kospi and Australia's ASX 200 have gained over 1%. Hong Kong's Hang Seng Index has also edged up close to 1%. Mainland Chinese shares have edged up over 0.5% too, with both the Shanghai Composite and the Shenzhen Component in positive territory. Now it's time to have a look at the weather update across the globe. For the latest updates, you can follow us on social media at Indus.News.